United Nation pamwe chete neSADC zviri kunzi izvo zvogashidzwa tsamba yepetition to retire President Emmerson Mnangagwa. Yes, vatari tiri kuona sisi kuti tsamba iyi yakasvitswawo mumaoko eSADC Secretariat pamwe chete neUnited Nation ichibva kumacitizen eZimbabwe ichidhimanda kuti Mnangagwa ndaarizaine. Ende also zvakare tsamba iyi yakagashirwa neve-UN pamwe chete neve-SADC yakanyorwa kuti Mnangagwa ndaaritaye. Naizvozvo tamirira isusu kuti tione kuti vachati chii ve-UN pamwe chete neve-SADC. Ndiyo nhau vatari yatava tinayo panapa tichikuonesai pana paplatform renyu rePaulimbo TV uri musi wa29 May Thursday 2025 tiri inside Zimbabwe tichikupai nhau dzavasingakupei mawireless avo kana kuti matelevision avo asi zvichitoitika. Naizvozvo tova tatenda nekuuya kwese kwamaita. Tinokurudzirai kuti munobaya button rakanzi subscribe rinoapya pascreen penyu rinozokubatsirai kuti maawa anotera hamuzopotswe nemamwe maupdate enhau dzese dzinenge dzichiitika mukati menyika yeZimbabwe. Yes, kana muri kuona pascreen apo pane tsamba dzataisa isusu pascreen apo inova iri tsamba dzasvitswawo kuUN pamwe chete neSADC zichitaura kuti Mnangagwa ndaaritaye. Naizvozvo tsamba idzi dziri kunzi dzakatambirwa neve-UN pamwe chete neve-SADC dziri kudhimandawo kuti Mnangagwa nehurumende yake ndavachizorora vaparadza nyika yeZimbabwe. Yes, tsamba idzi dzakanyorwawo nemacitizen eZimbabwe inova riri group rakafomwawo rinova riri group rekupusha parevolutionary kuti nyika yeZimbabwe ive ine rusununguko. Tese tiri kuziva isusu zviri kuitika zviri kutaurika kuti nhau dzematongerwo enyika dzaramba kupera mukati menyika yeZimbabwe. Vanhu vachade hurumende iripo, vanhu vari kudhimanda kuti semabvisiro amukaita Mugabe ko uyu mamutadza nei kuti mukomubvisa senzira iyoyo. Handiti ndizvo here zvaingoita here Mugabe muchiti ari kuparadza nyika, ko uyu ingaona ari kuparadza nyika ndaangoende semaindiro akaita mumwe. So pane tsamba idzi dzataisa isu pascreen dziri kunzi izvodzo. One yakanyorerwa kuSADC Secretariat dhari imwe ikaendawo kuUnited Nation yakanosanganawo futi naThe Secretary General of the United Nation. Naizvozvo tichatanga isusu kuverengawo yeSADC Secretariat yakasvitswa mumaoko eSADC sezvo vakareceiva mapetition letters to iyaya ekuti Mnangagwa ndaaritaye. So yekutanga ndo yeSADC yakanziyo The Citizen of Zimbabwe, Harare, Zimbabwe, 26 May 2025. The Executive Secretary, SADC Secretariat, Gaborone, Botswana. Your Excellency, we the citizens of Zimbabwe write to bring your urgent attention a matter of grave concern that requires immediate regional intervention. On a recent occasion, we submitted a formal letter to the commander of the Zimbabwe Defense Forces calling for their intervention in addressing the deepening crisis of state capture and presidential incapacity affecting our nation. The letter outlines rampant corruption by President Emmerson Mnangagwa and his associates, which has plunged the country into unprecedented institutional collapse. Strategically, those who delivered the letter on behalf of the citizen are now being hunted and their lives are at serious risk. Some have fled to neighboring countries and are now living as undocumented immigrants, unable to regularize their stay due to the sadness of their escape. We humble appeal to you as leaders of the SADC community to protect those individuals from political persecution. We also wish to alert you to the emergence of a shadow terror group within Zimbabwean sponsored to abduct and intimidate citizens who oppose President Mnangagwa's attempt to illegal extend his term and entrench dynasty rule. The militia-like group represent a severe threat to national security and the safety of innocent civilians. We urgently call upon your office to investigate and take immediate action against these threats. The scale of corruption perpetrated by the President Mnangagwa administration has become intolerant. State resources are being plundered for personal enrichment, leading to widespread deprivation and hardship across the country.
We are convinced that only decisive regional action can help restore governance, accountability, and democratic order in Zimbabwe. Accordingly, we respectfully require that you, number one, provide protection for the citizens who submitted the letter and are now under threats. Then on number two, intervene to ensure the safety of individuals being targeted by the emerging terror group. Or number three, use your diplomatic influence to press the government of Zimbabwe to address the crisis of corruption, state capture, and presidential incapacity. We believe that SADC has a vital role in preserving peace, security, and democratic integrity in the region. We look forward to your swift and principled response. Attached to this letter are a copy of the letter submitted to the Zimbabwe military. Then on number two, a list of names of individuals facing political persecution. Thank you for your attention to this pressing matter. Saka hiyo ndio tsamba yaiswawo kuna executive secretary we SADC. Tukuona sisi kuti yava yaiswawo signature pamwe chete nechidindo kuratidza kuti yakareceivewa. Right, tiri papo tochenda isusu pane yakapiwa zvakare the Secretary General of the United Nations. Tukuona sisi kuti vane tsamba zvakare yavakagashidzwawo vakaitambira nevari tsamba zvakare kutaura the same kuti we the citizen of Zimbabwe, we write to bring your urgent attention a matter of grave concern that requires immediate regional intervention. On a recent occasion, we submit a formal letter to the commander of Zimbabwe Defense Forces calling for the intervention in addressing the deepening crisis of state capture and presidential incapacity affecting our nation. The letter outlines rampant corruption by President Emmerson Mnangagwa and ZANU-PF and these associates, which has plunged the country into unprecedented institutional collapse. Strategic those who believed the letter on behalf of the citizen are now being haunted and their lives are at serious risk. Some have fled to neighboring countries and are now living as undocumented immigrants, unable to regularize their stay due to the sadness of their escape. We humbly appeal to you as leaders of the SADC community to protect those individuals from political persecution. We also wish to alert you to the emergence of a shadow terror group within Zimbabwe sponsored to abduct and intimidate citizens who oppose President Mnangagwa's attempt to illegally extend his term and entrench dynasty rule. The militia-like group represents a severe threat to national security and the safety of innocent civilians. We urgently call upon your office to investigate and take immediate action against these threats. The scale of corruption perpetrated by the Mnangagwa administration has become intolerant. State resources are being plundered for personal enrichment, leading to widespread deprivation by hardship across the country. We convinced that only decisive regional action can help restore governance, accountability, and democratic order in Zimbabwe. Accordingly, I will respect a request that you help us. Saka ndo tsamba zvakare yakabairirwawo futi kune SADC, vakuru veSADC kuti vange vachiziviswa kuti Mnangagwa wenyu itai kuti anga achiretire. Zvisina izvozvo tizotsamba tanga takakuisira isu pascreen. Munoti kudi ne UN pamwe chete neSADC vaisirwa tsamba apo. Asi veSADC vacho havaziriwo here vana Mnangagwa here, zvinoenda here mberi. Tamirira isusu toona kuti vanotora action yakaita sei. Ngatibatane futi maawa anoteera tine dzimwe news dziri kuitika mukati menyika yeZimbabwe tiri tese apano paplatform renyu repaUrembo TV.